sudah ada di apa namanya di waiting room, kita akan segera accept dan seperti biasa kita sapa rabinya. Todah. Ada di apa namanya di Hi. Shalom. Good morning, Rabbi. Good morning. How are you? Rabbi. Good. Good morning. How are you, Rabbi? Thank God. All well, Baruch Hashem. How's everything over there? All right. Well, yeah, I believe we are in the middle of the third wave, but Baruch Hashem, the occupancy rate of the hospital is still manageable. So That's government good. will just do the limitation. A lot of our members also being infected by Omicron, but Right. a lot of them also getting well, Rabbi. So it's a mild symptom. Baruch Hashem. Thank goodness for that. We're very pleased. Okay. Right. Yes. Okay. So, well, today I would like to pursue a particular theme about animals, as it happens, about animals. Okay. And it's based on. It is partly a philosophical issue, and partly a practical issue. Okay. The question is, how do we look at the actions of animals? And I'll start by saying that there is a law in the Torah. I don't think it necessarily. I don't know that it applies to Noahides, but it could well apply to Noahides. About the case of a bull or an ox which kills a human being. And the law is that this animal has to be destroyed, and the animal itself is killed. So but at the same time, it's considered as actually quite a serious thing to kill an animal. And so so basically, there has to be a court case with the animal. In other words, the animal, of course, can't get a lawyer, but we have to have witnesses that the animal did kill a human being, and it has to be and it's in fact it's actually quite a senior court which decides the what the fate of the animal will be. But so I want to explore this idea and see what lessons we can take from it, because it's also got important lessons for us as human beings. Certainly. So first of all, we need to know that an animal, the law of an animal which has killed a human being. The first thing is that the animal is if the animal killed because it was provoked. In other words, a human being or even another animal stirred it up, and it stirred it to the point that it actually went and killed a human being, then the animal is not killed. So, for example, you have the bullfights, which you see in Spain. I don't know if it's in any other countries. Yeah, that is a situation where the animal is actually provoked, so that if such an animal would kill, and by the way, bullfighting is not particularly meritorious in Torah law. It's cruel. I mean, to play with animals like that. But the reality is, even if such a bull killed a human being, we would not say that the animal should be killed, because the animal itself is being trained. It's being trained to gore. It's being deliberately incited. So the first point then is that what this tells us is that animals
And on the one hand, an animal does not have free choice. There's no question. Even though we see that animals might make choices. An animal might decide to eat this, or it might decide to eat something else. But that is not a choice in the sense that a human being has a choice. The meaning of a choice for a human being is that on the one hand, a person has a desire for something or an emotion. On the other hand, that comes from the person's animal nature, from the person's emotions, and so on and so forth. On the other hand, the person has a soul, a conscience, and this soul and this conscience is informed by divine principles, by divinely given laws, and that a human being then needs to make the choice. The human being has a choice because on the one hand it has an animal nature, and on the other hand it has a godly, a spiritual nature, and the choice, and that is what actually furnishes choice. Because if you ask me, otherwise, even though an animal itself could make choices, whether does it want to eat this or does it want to eat that, it's not a real choice, because it's just a choice of which instinct will be stronger, which interest will be stronger, not a question of whether to listen to a divine principle, a principle which we know in our conscience, or to follow another, or to follow an instinct. Sometimes our impulses can be good ones. If we're hungry, well, it's good to eat. If we're thirsty, it's good to drink. But we cannot steal something because we're hungry. We cannot take food from a shop without paying for it just because we're hungry. In other words, the essence of human choice is that we, on the one hand, are listening. On the one hand, we hear what the body wants or what the mind wants. And on the other hand, we hear what the soul has to say about it. But this is not the case in an animal. And I will develop this theme a little bit more in a minute. I don't know, maybe you want to translate what I've said so far. Yeah. Yes, Rabbi. Thank you. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Sekali lagi selamat datang untuk kita semua. Dan dalam kesempatan pagi ini, Rabbi berkenan untuk mengajarkan kita lebih lanjut lagi terkait dengan filosofi ataupun juga sisi pemahaman filosofinya ataupun teologinya, boleh dikatakan demikian. Dan juga terkait dengan unsur prakteknya, unsur praktisnya. Dan kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas terkait dengan binatang, hewan. Ya, kita sudah paham, kita sudah tahu bahwa manusia harus memperlakukan hewan dengan baik, tidak boleh menyiksa segala macam seperti itu ya. Nah, tapi juga ada kasus-kasus tertentu di mana ternyata manusia harus menempatkan harus bertindak boleh dikatakan agak strict gitu ya, menjatuhkan hukuman terhadap hewan. Nah, ini terjadi bila mana hewan tersebut membunuh manusia. Nah, di dalam hukum Yahudi bahkan ada pengadilan court gitu ya, yang bila mana ada kasus seperti ini itu harus dibawa ke Something's happened to the connection there. Yeah. Not hearing you. Can't hear you, Leo. Okay, hello. How about now? Yes, now I can. Yeah, yeah. Sorry. Bapak Ibu sekalian, sampai di mana tadi ya? Sampai ke pengadilan. Pengadilan harus dibawa kemana? Pengadilan. Oke, baik, dibawa ke pengadilan. Nah, mungkin ini kedengarannya agak berlebihan ya, Bapak Ibu sekalian. Kedengarannya sepertinya agak berlebihan, tetapi justru di dalam hukum Yahudi, dan ini juga bisa diterapkan di Bnei Noah karena memang nilai-nilainya baik. Tadi Rabbi mengatakan demikian. Untuk memastikan manusia tidak semena-mena terhadap hewan. Bahkan
ketika mengadili kasus yang demikian, kasus bagaimana ada seekor hewan sampai bisa membunuh, menghilangkan nyawa manusia, harus ada saksi yang benar-benar melihat segala macam seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah jadi ini memberikan pemahaman buat kita bahwa Torah itu benar-benar menjagai dan Torah itu benar-benar menghormati dan meminta manusia untuk memperlakukan seluruh ciptaan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan. Jadi nggak semena-mena seperti itu, ya. Nah, kita masuk lebih lanjut lagi terkait dengan ada satu kasus bila mana masih nyambung dengan tadi hewan yang membunuh manusia. Nah, tetapi poin pertama yang kita bahas di sini adalah bila mana hewan tersebut diprovokasi, diledek, dibuat marah, Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh yang paling gampang yang bisa kita temukan, tadi juga Rabi menggunakan contoh demikian, itu adalah seperti pertandingan matador, ya kan? Di mana ada satu banteng ataupun lembu jantan gitu ya, yang diprovokasi, yang disengaja dibuat marah, bahkan dilukai segala macam. Nah, itu bila mana banteng tersebut akhirnya karena dia mempertahankan dirinya gitu ya, untuk untuk hidup sampai membunuh manusia, si matadornya itu, maka secara hukum Torah itu banteng tidak bersalah, artinya tidak perlu dihukum mati gitu kan, karena dia diprovokasi. Nah, matador itu sendiri itu jelas sangat-sangat kejam, itu nggak boleh dilakukan. Torah jelas-jelas melarang, tidak itu sebuah praktek ataupun juga apapun alasannya, mau olahraga mau hiburan, itu tidak boleh dilakukan, ya. Nah, lanjutkan Bapak Ibu sekalian, walaupun sebetulnya mungkin ada orang-orang yang berpendapat bahwa ya binatang itu kan memiliki pilihan juga. Contohnya adalah dia kalau dihadapkan kepada misalkan kepada daun-daunan gitu, makanan dia bisa memilih makan yang di daun yang A atau daun yang B gitu kan. Itu kan free choice juga. Nah, Rabi menjelaskan bahwa itu bukan free choice, itu hanya bentuk daripada naluriah daripada hewan. Ya, dia memilih yang mungkin lebih segar, dia memilih mungkin yang lebih baik, ataupun dia merasa lagi pengen secara naluri tubuhnya dia lebih membutuhkan nutrisi daripada daun yang A dibandingkan daun yang B, seperti itu. Nah, beda dengan free choice ataupun juga free will, kehendak bebas daripada manusia. Nah, manusia itu tolong dipahami di sini Bapak Ibu sekalian, kehendak bebasnya itu adalah memang manusia memiliki keinginan, memiliki gairah, memiliki emosi gitu ya, memiliki naluri, memiliki insting. Tetapi di satu sisi juga manusia memiliki jiwa. Manusia memiliki unsur spiritual yang adalah jiwa gitu kan. Dan jiwa ini mengenal yang namanya prinsip-prinsip ilahi. Nah, free choice-nya itu adalah kalau manusia adalah apakah mau melakukan keinginan, emosi, kebutuhan kita sesuai keinginannya saja, atau juga harus termasuk juga melakukannya di dalam koridor prinsip ilahi. Tadi Rabi memberi contoh, ya memang kita memiliki keinginan, naluri, lapar misalkan, ya kan, haus misalkan. Nah, tetapi kita kan tidak bisa seperti itu saja, ada makanan kita ambil tanpa tahu itu punya siapa, kita masuk ke toko, masuk ke minimarket gitu, terus ada roti, kita lapar kita makan. Kan nggak seperti itu, manusia tidak seperti itu. Manusia harus melakukannya sesuai dengan prinsip ilahi. Itu barang punya siapa? Punya orang atau punya kita, ya kan? Bila mana punya orang, kalau kita nggak punya uang untuk membelinya, kita minta izin, bolehkah kita makan? Seperti itu kan? Nah, itulah makanya free choice ataupun kehendak bebas yang ada di manusia. Beda dengan binatang. Binatang itu cuma insting saja. Dia tidak bisa membedakan dan dia tidak memiliki pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip ilahi. Itu perlu ditekankan Bapak Ibu sekalian dan dipahami. Over to you, Rabi. Thank you very much. Now, so we said before that if an animal is trained, or if the animal is incited, or if it's stirred up to kill, then it is not killed. And the reason for this is that the animal was actually caused to kill. It was caused through the incitement to kill. So this is therefore the animal actually is simply it is playing out predictable very often that an
animal when it is. By the way, here we find a great distinction between a human being and an animal, because we do not say that a human being is ever, or we almost never say that a human being is overpowered by a desire. A human being has to be able to control a desire. Even if the person is stirred and pushed to do something, the human being, unlike the animal, is not caused. Because the human being has got another dimension. It's got choice. If there's no choice, then we can speak of cause. The animal is caused, so to speak, to do this. Now, there's a very special case of the snake, and Maimonides speaks about a snake. Now, if a snake is stirred up, if a snake is incited somehow to attack a human being, and the human being dies as a result of this, the snake is still killed. It's different from other animals. Now, why is this so? In other words, we said before, if a dog is provoked and stirred up and it attacks, we will and kills somebody, we will not kill the dog. If a bull is stirred up and provoked and kills a person, the bull will not be killed. But a snake is. Now, why is this so? So Maimonides explains that when the snake kills, there are two things. First of all, it bites, it attacks. But then there is a second action. The snake has to make, so to speak, a decision to release its venom, the poison. The poison does not come from the snake through its teeth unless the snake then decides to do it. So it could be, for example, that even if the snake is provoked and the snake, let's say, God forbid, bites the arm like this, or even if the owner of the snake put the fangs, the teeth of the snake around the human being's arm, what would have happened then? So that's enough for the snake to act out its anger, so to speak. The snake bites. But when on top of that, the snake then releases its venom, its poison, then that's something which is not caused. That was not caused by the person who incited the snake, but it is, so to speak, a decision of the snake itself. The snake. So therefore, we find that is a harm which is not it's a harm which is not a normally caused harm. Other animals, when they are provoked, they will attack, they will bite. That's it. And the snake would also bite. But there's a second point, and you would think that the biting should be enough to release for the snake to release the snake's anger, but it's not. The snake, if the snake on top of that releases its poison, then the snake has done something which is beyond the normal realm of cause. It's beyond the normal realm of cause. Now, just to give a similar idea, I don't know if this is brought down in halach or not. I saw that there are certain animals which kill even if they're not hungry. We're used to saying that in other words, there are animals which I've heard it said, a lion, for example, a lion kills because it's hungry. If it's not hungry, it doesn't kill. But there are certain animals, it seems, and I don't know if halakha treats this. There are certain animals which kill even when they are not hungry. So, for example, I saw pictures, a story of I think there were some hyenas or some animals which killed a large number of lambs, a large number of sheep, and just left their bodies there. They killed in a way which is beyond the normal realm of causation. In other words, they were not caused by hunger to kill. There was something
more perverse, something more, something, if you like, a deeper viciousness in the nature of the animal, which caused it to do harm, which was beyond the normal causation of an animal to attack. A normal animal attacks because it is hungry. But there are certain animals, it seems, which attack even if they're not hungry. So what this is telling us, it's telling us about animals, and sometimes it's telling us also about human beings, that there can be a causeless harm, causeless viciousness, which is at play here. Now, to come back to the snake, we spoke about the snake before. In other words, you would think if the snake had been incited, it would be enough that the snake bite. That's what another animal does too. The bull gores, the dog bites. Why isn't that enough for the snake also? Let the snake say that the snake was provoked, it bit. But the snake does something on top of that. It releases a venom. It's something additional. Now, it's interesting, when we go back, when we look at the story in Bereshit, in Genesis, right, about the snake in the Garden of Eden, why did the snake provoke? Why did the snake go about this? Why did this? It was a very clever snake. Some say it was the Satan. I don't know what it was. But why did this snake actually want to cause Eve or Chava to persuade Adam to eat the apple or eat the fruit of the tree of knowledge? What interest did the snake have? So the sages say, and this is a very deep, the sages say that the snake, you have to remember, this was before the sin. The human being had no evil impulse. The human being had no evil impulse. Yeah. So the husband, the man and the woman had no clothes, and they were engaged in marital relations. It was not a matter of shame for them. It was not something, it was just it was done in a way which was, it was without sinful thoughts or without anything of that. It was just something like that. The snake saw Eve and desired her. So therefore, what happened here was that the snake therefore set in motion a whole strategy to get Adam killed, basically. In other words, that Adam should die through this sin, and the idea would be that the snake would then be able to have Eve and to have relations with Eve. Now, why would a snake want to do that? It's not the species of the snake. It's not food for the snake. It's not anything else. It is, the commentator Sophono says, it's because of a perverse imagination in the snake. The snake imagined the desire which was unnatural to it. In other words, the snake was also acting outside and beyond or below the realm of its own nature. So what I'm saying here is that we have a concept of perversity, just like the animal which kills if it's not hungry, just like the snake who bites, but that's not enough for it. It has to release its venom. So also the snake in the Garden of Eden is imagining something which is not caused by its own nature. It's not something which is a natural cause. It is a perverse desire. It's a desire for something which is not required, which is not necessary to the snake in any natural way. It's not food. It's not the snake's reproduction, and so on and so. It's that. So that is now. This is going to give us a very important clue to the concept of what perversity means. What is perversity? You see, I would have thought that
maybe when an animal is so perverse, like that snake, maybe, or when an animal is so vicious, it's maybe that animal is using choice to do this bad. It looks so evil that it looks like a human being who's deciding to do evil. But the answer is no. Even this still remains an animal, and it has no free choice. But what we do see is perversity. We do see what makes the animal unusually vicious, unusually bad, which warrants its destruction or to be cursed. You see, God took this was a snake which used to walk, and it had legs. So God stripped it of its legs, but had to give it a very severe punishment. He had to change the nature of the snake. But what we see here was that this kind of perversity needed to be punished, needed to be destroyed. And this will now give us a clue to what perversity is in a human being. So, I'm sorry, I'm leaving you hanging here. I mean, I'm halfway through the argument. I don't know if you can translate it already, Leo. Can you translate what I've said so far? Yes, certainly, Rabbi. I can. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Dan ini akan ada hubungannya menarik. Tadi Rabbi ngomongin tentang ular segala macam. Nah, ini kita akan bahas, dan ini akan yang menjadi poin terkait dengan perversity atau penyimpangan, atau yang bertindak tidak sesuai dengan apa namanya, ya, alamiahnya gitu, seperti itu. Oke. Nah, tadi kita di bagian pertama membahas, Rabbi juga sudah membahas, tentunya ini dibahas oleh Rabbi, itu kalau bila mana hewan yang diprovokasi untuk membunuh, itu hewan tersebut dikatakan tidak bersalah. Oke. Nah, tetapi ini Rabbi membahas bahwa dalam dunia hewan, ini kita bicara hewan dulu ya, kita nggak bicara manusia. Dalam dunia hewan ada tindakan-tindakan penyimpangan tertentu yang ditunjukkan oleh hewan-hewan, terutama hewan-hewan yang biasanya itu adalah yang predator gitu ya. Jadi walaupun tidak diprovokasi, walaupun tidak ada keinginan, itu hewan itu bisa melakukan tindakan yang menyimpang. Contohnya, Rabbi memberi contoh, ada hyena, ada sebuah hewan yang namanya hyena. Itu dia bisa dia nggak lapar, dia tidak sedang membutuhkan makanan, karena kita tahu bahwa hewan-hewan itu kayak singa, kalau kita sering nonton gitu ya, harimau segala macam, mereka itu berburu dan membunuh hewan lainnya bila mana mereka lapar, bila mana mereka ingin membutuhkan makanan. Nah, si hyena ini di contoh itu memang pada umumnya hyena itu pasti juga akan berburu ketika lapar, tapi ada satu dua kasus di mana hyena ini membunuh sekawanan domba, lalu tidak ada satupun yang dimakan, ditinggalkan begitu aja. Jadi sepertinya ingin dalam tanda petik ya, melampiaskan gitu loh keinginan untuk membunuhnya dari si hyena ini. Nah, ini yang disebut oleh Rabbi itu adalah penyimpangan. Ada kekejaman, kebrutalan tertentu dari hyena itu. Dan mungkin juga ada di hewan-hewan lain. Nah, itu yang disebut dengan penyimpangan. Nah, sekarang Rabbi memberi contoh terkait dengan balik lagi ke tadi yang diprovokasi. Nah, ada satu hewan tertentu ya yang bila mana dia diprovokasi dan akhirnya karena provokasinya itu sampai membunuh manusia, maka hewan tersebut walaupun diprovokasi tetap harus dimusnahkan, harus dibunuh, harus dimatikan. Dan hewan tersebut adalah ular. Nah, ular ini memang unik, dan itu memang ada ceritanya dan ada sambungannya, nanti kita akan bahas segera gitu ya. Nah, ini menurut Maimonides, Rabbi Moshe ben Maimon, beliau menjelaskan bahwa kenapa ular walaupun diprovokasi itu tetap dikatakan bahwa dia itu harus dibunuh gitu kan. Karena gini. Pertama, ular itu ketika dia menyerang itu menggunakan dua hal. Yang pertama, dia menggigit, ya kan? Dia menggigit manusianya atau siapapun gitu ya, menggigit. Nah, lalu setelah itu dengan secara boleh dikatakan keinginannya, dia akan menyuntikkan bisa ke dalamnya. Nah, memang ular itu adalah salah satu cara ular untuk melumpuhkan musuh dan untuk dimakan. Nah, saat ini kan sebetulnya dia tidak sedang lapar si ular ini. Memang dia diprovokasi. Nah, seharusnya cukup sampai dengan menggigit saja, selesai gitu kan. Nah, tetapi tetap si ular ini
Walaupun dia tidak lapar, walaupun dia nggak ingin memakan, dan dia tahu dia diprovokasi, dia cuma menggigit. Tidak, karena gini, kalau tadi Rabi memberikan contoh, kalau bila mana siapa namanya si banteng gitu ya, diprovokasi dalam pertandingan matador itu tadi, dia akan nyeruduk gitu kan, dan dia ataupun diprovokasi oleh yang lain pun akan nyeruduk. Tapi begitu sudah selesai, ancamannya hilang, minggir gitu, dia akan selesai. Gajah juga demikian gitu kan, kalau gajah ngamuk karena dia merasa terancam gitu kan. Nah, tetapi si ular ini enggak. Dia tidak hanya sekedar ingin menghilangkan ancaman, tapi apapun itu dia pasti akan membunuh gitu loh. Jadi kalau begitu sudah digigit, pasti dia harus bunuh. Itu. Nah, itulah sebetulnya penyimpangan yang terjadi dari ular gitu kan. Nah, ini makanya Maimonides berkata, dan ini juga menjadi hukum di dalam hukum Yahudi, di dalam hukum Torah, bila mana ular melakukan demikian, yaitu pasti sudah harus dibunuh juga gitu kan. Nah, itulah yang disebut sebagai kekejaman tertentu yang ada gitu. Nah, sebenarnya ini kekejaman ataupun penyimpangan ini asalnya dari mana? Nah, ini sebenarnya terkait dengan ular juga, yaitu ular pada saat awalnya diciptakan, pada saat Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden gitu kan. Nah, jadi sebetulnya gini, ini ada terkait dengan sesuatu yang penting kita pahami. Kita udah belajar gitu kan, memang ini semua rancangan Tuhan, tetapi ini kita bahas detail lagi dari sisi sebetulnya apa yang di dalam tanda petik ya, kalau kita bisa bedah pikirannya ular, keinginan ular itu apa sih gitu kan. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, menurut penjelasan dari para rabi gitu ya, komentari daripada kisah Bereshit ini, itu yang memotivasi ular untuk menggoda gitu kan, atau menggoda Hawa gitu kan, berkata bahwa ini buah ini baik segala macam. Itu dia punya rencana gitu kan, dan kita dan Torah pun sendiri mengatakan bahwa ular itu yang paling cerdik gitu kan, karena dia bisa ngomong. Ini jenis ular yang berbeda lah, kita nggak usah bahas, tapi yang jelas bukan ular seperti yang sekarang ini, tapi kalau yang Bnei Noah Indonesia sudah tahu ya, ini ularnya jenisnya seperti apa gitu kan. Nah, dia bisa ngomong segala macam, dia ketika itu sebenarnya dia tertarik dengan Hawa gitu kan. Karena waktu itu Bapak Ibu sekalian, Adam dan Hawa itu kan belum ada kejahatan di dalamnya segala macam, bahkan dikatakan mereka telanjang gitu kan, dan tidak menjadi malu di dalam Torah dikatakan demikian. Dan mereka karena mereka juga tidak ada rumah apa segala macam gitu kan, mereka simple hidup di taman yang sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa. Ya mereka melakukan hubungan suami istri di situ, dan ular menyaksikan. Nah, si ular itu memiliki itu tadi penyimpangan yang ada di dalam dirinya, sehingga pertama manusia itu bukanlah spesiesnya, ya kan? Sementara hewan lain itu tetap pada spesiesnya, si ular bisa melenceng sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ular juga tahu bahwa itu bukan makanannya. Buat apa juga gitu kan? Padahal tujuan daripada ular untuk menggoda Hawa, dan Hawa akhirnya digoda juga untuk memberikannya kepada suaminya, itu sebenarnya tujuannya adalah agar Adam mati, lalu Hawa menjadi miliknya si ular, gitu kan? Seperti itu. Nah, itu kan di luar daripada kelumrahan seekor binatang gitu kan. Nah, jadi ada di sini ada yang dikatakan penyimpangan tertentu yang bahkan sudah ada dari sana gitu kan. Nah, Sforno, Rabi Besar Sforno menjelaskan bahwa ini adalah imajinasi ataupun sesuatu yang menyimpang, dan tadi Rabi menjelaskan bahwa sebetulnya ini berasal dari luar ular itu sendiri. Ya, ini memang bukan alamiahnya. Tadi saya katakan kan, ini bukan alamiah daripada si ular, tetapi ada sesuatu yang dari luar yang bisa tiba-tiba men-trigger atau memantik si ular untuk melakukan hal yang di luar daripada koridornya. Seperti contohnya tadi di zaman sekarang, hyena. Dia tidak lapar, dia tidak ingin makan, tetapi dia hanya ingin bunuh aja gitu kan. Dia pengen aja bunuhin semua itu gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga akan menjadi jawaban ataupun titik terang terkait dengan penyimpangan yang ada di dalam diri manusia. Nah, ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Oleh Rabi akan jelaskan. Over to you, Rabi. Thank you. Now let's look at several other examples where we have this idea of irrational and uncaused, unwarranted evil.
And these are human examples. Let's look first of all at the Noahide commandment about prohibiting the limb of a living animal. Now, the HaRav of Prague says that the spiritual significance of this is that a person could be hungry, and if a person wants to eat a piece of meat, to eat a piece of meat from an animal, all you need to do is to slaughter the animal. First, you slaughter the animal, then you can eat its meat. This person, on the other hand, who tears a limb from a living animal is unable to wait, is unable to wait the few moments which are required in order a few hours or whatever it might be, in order to slaughter the animal first. Rabbi, The human being. I'm sorry, I was lost. The connection was lost literally after. Okay, I'll start again. Good. Thank you Yes, for asking. please. Okay. No, I'm very glad you asked. Okay, I'll explain again. We look at the Noahide prohibition of eating the limb of a living animal. Now, the HaRav of Prague explains what's wrong with this. He says, if a human being is hungry for meat, let that person first of all slaughter the animal. After the animal's been slaughtered, then the meat can be eaten. Instead, what happens? This person cannot wait. He cannot wait the few hours which are required in order to slaughter the animal, and so therefore he tears the limb from the living animal in order to eat it. In other words, it would have become permissible. He could have had it in a short time, but the person is unable to delay his own gratification, his own sense of to be fulfilled, the fulfillment of desire cannot be delayed. This is a sub-rational. It is an irrational lust that the person cannot wait. I mean, after all, if you are told that if you're hungry and you're going to be brought food in half an hour, would one go and steal food if you know that the food is coming in half an hour? So this notion that a person is unable to wait, that is also an expression of an unnatural and an irrational desire. So that is one case. It is a perversity. It is perverse because one of the most fundamental human requirements is that a person is able to control himself for a short while. If one cannot control oneself for a short while, then this is a sign that the person has got a perverse nature, and particularly when it involves causing terrible pain and cruelty to an animal or something like this. That's one example. Now, the HaRav says also that corresponding to this, and I should mention first of all, so the HaRav Prague says morality doesn't begin if a person hasn't got self-control. If a person can't wait an hour, then the person can't begin with morality. I mean, the person's hasn't reached the threshold of morality if the person is not able to delay gratification for a short time, where a serious transgression is involved. Now, says the HaRav, we find the same thing in the 10 Commandments. The last of the 10 Commandments, the limb of a living is the last of the Noahide laws, and the last of the 10 Commandments is the prohibition on desiring or coveting, right? What belongs to another. Here also, in this commandment, we find that the human being is doing something which is ultimately perverse. Why, if a person has got a house,
a wife, a car, all of the things, whatever it is, all of the things that are needed. Why is it that this person is desiring and wanting to take away from what another person has? Why is the person consumed by a desire for something which, in a way, he already has? He has a household, he has a wife, he has a house, he has a living. And why does he want to take away the other person? Why does he want to deprive the other when he already has? So this is related to the concept of envy. And envy says that even though I have what I need, I don't like it. I'm upset that somebody has more, or somebody has something different from me. There is a perversity in this attitude of envy. Similarly, so there we see, and the envy is in the case of Ava Minachai, the limit. That's a passion which arises from the body. The person wants to eat and must have it now under all circumstances. In the case of envy, that person's intellect is not working properly. That person cannot appreciate that he or she has already, but wants the other person not to have. Why shouldn't the other person have? Why can't they have and why can't I have? Where is that sense of, in other words, there's something's very wrong. Something's very wrong in here. It's a perverted way of thinking. And that has to do with, that's the perversion of the intellect. But then also, you can even have a perversion of the soul. And how is this? We see with Amalek, right? Amalek, the great enemy of the Jewish people. It says about Amalek that Amalek was a person who knew God. He knew that there was a God. He understood it. But he could not tolerate the idea that there is a higher power which is greater than him, or that there should be the Jewish people who also have a relationship with God. In other words, let me give an example. Now, Haman, in the story of Purim, we have Haman. Haman is from Amalek. Now, Haman, what he did was, as we know, he influenced the king, Achashverosh, to bring about a decree of extermination upon the Jewish people. What drove him to it? He had tremendous wealth. He had tremendous power. When he went through the streets of the city of Shushan, or wherever it was, the city, everybody bowed down to him, except for one person, Mordechai. Mordechai, the Jew, he bows down to God. He doesn't bow down to a human being. So Haman said, all my wealth and all my power means nothing to me when I see that there is one person who refuses to bow. In other words, he had everything. He had wealth, power, unbelievable wealth, and unbelievable power. But he could not bear that something should be higher than him. This is also perverse. So basically you have, and this is Amalek. Amalek knows about God, but wants to rebel. He can't bear the idea that God is a sovereign over him as well. And similarly also in the case of envy, the person he's got his own house, his wife, his family, his livelihood, but he can't bear it that there is another person who has something more than him. But that there is somebody there is something, and finally, in the case of the person who takes the limb from a living animal, also that person, the food is about to come, but he cannot wait. So what I'm trying to say here is that all of this gives us examples of perversity, it's like an uncaused and irrational emotion, and
this for us is, if you like, this is the benchmark of evil, because it's irrational evil. It's not just that the person is pursuing desires. They are unnatural desires. They're not logical desires. They have this quality. And so basically what I'm trying to do here is to bring out the idea that just like in animals, we have perversity. The animal which kills and is not hungry. The snake, it's already bitten the person, but on top of that, it puts the venom in. In other words, this is like, if I understand correctly, this is like the perversity of human beings when they transgress the prohibition of eating the living animal, when they transgress the prohibition of coveting or chimud, of being chimud, desiring somebody else, what somebody else has when you already have, or like a molech at the highest level or the lowest level, so to speak, where the person has got so much, but still cannot bear that one person refuses to bow down to them. This is irrational evil in such cases. So this is just a point I'm trying to bring out. And in other words, what perversity is in an animal and what perversity is in a human being, and it's a very similar in many cases. It's unnatural, uncaused, irrational action. That's the thought I have at the moment. Maybe you want to give that over. Can't hear you, Leo. Can't hear you. Okay, I hope you can hear me now. Good. Baru kasih. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengajaran Rabi berikutnya, dan ini kita lanjutkan terkait dengan pembahasan terkait dengan penyimpangan-penyimpangan ya. Tadi kita diberikan contoh dengan penyimpangan yang ada di hewan, dan sekarang sebetulnya penyimpangan tersebut juga bisa ada di manusia gitu kan. Nah, Rabi mulai dengan pertama adalah terkait dengan perintah dari 7 hukum Nuh yang terakhir, yaitu adalah larangan untuk makan daging dari binatang yang masih hidup. Ya, nah ini juga termasuk sebagai penyimpangan sebetulnya, karena seperti ini kita tahu bahwa manusia yang demikian itu artinya dia tidak bisa menahan dirinya, dia tidak bisa mengerti, dan pokoknya dia itu benar-benar sebetulnya tidak ada alasan untuk dia menahan diri gitu kan, karena hukum Nuh berkata bahwa kalau kamu mau makan daging binatang, kamu harus menyembelihnya gitu kan, harus binatang tersebut harus dalam keadaan mati dulu, baru kamu boleh ambil dagingnya gitu kan. Nah, posisi ini adalah ketika ada orang yang sampai makan daging dari binatang yang masih hidup, artinya binatang itu sudah ada dalam penguasaannya. Hanya tunggu beberapa jam saja mungkin gitu kan, untuk binatang itu disembelih dengan benar sampai mati selesai binatangnya, lalu boleh diambil dagingnya. Mungkin butuh waktu cuma 1-2 jam saja gitu kan. Nah, ini makanya ketika orang langsung main potong saja, main ambil saja gitu kan, bahwa ketika binatang masih hidup, artinya dia nggak bisa nahan begitu kan. Dia tidak benar-benar bisa mengontrol keinginannya. Dia tidak bisa mengontrol pemuasan gratifikasinya gitu loh. Nah, jadi hal seperti ini menurut HaRav dari Praha gitu ya, Rabi Besar HaRav dari Praha berkata bahwa sebetulnya ini sesuatu yang memang artinya manusia itu nggak bisa ngontrol, bukan hanya sekedar untuk makanan, tetapi dalam hal lain juga gitu ya. Dia tidak bisa mengontrol pemuasan gratifikasi atau pemuasan atas keinginannya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebuah penyimpangan yang harus diwaspadai, dan ini bisa ada di dalam diri manusia. Dan HaRav dari Praha bahkan memberikan statement yang sangat baik bahwa moralitas, kalau kita bicara terkait dengan moralitas daripada manusia, itu tidak akan pernah kita bisa mulai bila mana orang yang terlibat di dalamnya, pelaku moralitas yang ada di dalamnya, tidak bisa menunda pemuasan daripada keinginannya. Contohnya misalkan kita bicara mau membuat satu komunitas itu yang ada sekitar 100 orang itu bermoral gitu kan, simple. Nah,
kita nggak akan pernah bisa membuat mereka menjadi bermoral bila mana merekanya sendiri tidak pernah bisa menahan dirinya. Nah itu. Jadi semua itu mulai dari penguasaan diri, semua itu bermulai, moralitas itu bermulai daripada kontrol terhadap diri sendiri, terhadap pemuasan gratifikasinya. Bila mana itu nggak bisa, kacau, pasti kacau. Aku mau ini harus sekarang, aku mau itu bodoh amat, itu punya siapa nggak tahu, yang penting aku ambil. Kan kacau seperti itu ya. Nah, yang kedua juga Rabi memberikan contoh di dalam perintah 10 perintah Tuhan yang diberikan untuk Bani Israel, itu juga sama, ada di bagian terakhirnya itu adalah perintah terkait dengan pengontrolan dan penguasaan diri, gitu kan? Dikatakan bahwa di dalam perintah terakhir itu bahwa kamu tidak boleh mengingini milik sesamamu, ya kan? Nah, yang dimaksudkan di sini itu adalah kalau bukan berarti kita memotivasi diri sendiri bila mana kita lihat teman kita sukses, berhasil, kita memotivasi diri sendiri, aku juga harus berhasil, aku juga sama seperti dia, aku mau berhasil dengan cara yang benar. Bukan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Termotivasi dengan keberhasilan dan kesuksesan orang lain itu sah, itu normal. Tetapi yang menjadi masalah di sini itu adalah yang dimaksudkan di dalam perintah ya, kamu tidak boleh mengingini milik sesamamu, itu adalah miliknya yang itu, gitu loh. Ya kan? Rumahnya dia harus jadi milik saya, mobilnya dia yang itu, yang mobilnya dia harus jadi milik saya, gitu kan. Nah, ini ada yang namanya melibatkan, kalau Rabi dikatakan di sini, itu adalah iri, dengki, seperti itu. Itu model yang pertama. Dan model yang kedua yang juga yang juga dilarang dan termasuk dalam maksud daripada perintah ke-10 ini adalah bahwa kita ini sudah punya banyak. Contohnya, kita sudah punya rumah, kita sudah punya mobil, kita sudah punya penghidupan kita oke, gitu kan, cukup gitu kan. Tapi kita nggak tahan kalau ngelihat teman kita, wah dia juga bisa ya. Ini nggak boleh nih, ini harus saya sendiri saja. Yang bisa mencapai level kehidupan seperti ini, yang bisa mencapai level keberhasilan seperti ini, itu harus saya saja, nggak boleh orang lain. Maka dari itu saya harus habisi kamu. Nah itu kan Rabi berkata bahwa itu adalah penyimpangan dari sisi intelek. Inteleknya kita itu ngawur gitu kan. Bisa terprovokasi atau bisa melakukan tindakan yang tidak baik kalau melihat ada orang lain juga seneng gitu. Kita nggak seneng lihat orang lain seneng, kira-kiranya begitu. Nah, ini perversion ataupun juga penyimpangan dari sisi intelek gitu loh. Ini bahaya. Harus kita pahami dan harus kita nggak boleh ada di sana. Oke. Dan yang ketiga, jenis penyimpangannya adalah penyimpangan daripada jiwa. Nah, ini lebih ngeri lagi Bapak Ibu sekalian karena sudah sampai ke level jiwa, ya. Dan ini adalah contohnya adalah Amalek. Contohnya adalah Amalek. Dan Amalek itu sebetulnya itu bukan hanya karena keberhasilan, bukan hanya, tapi lebih dari itu. Dia tidak menyukai, dia tidak suka bila mana ada sesuatu yang lebih tinggi kuasanya daripada dia. Jadi para rabi berkata bahwa ini orang yang namanya Amalek, ya kalau kita bicara ini Amalek itu kan sebuah bangsa, tapi mulanya itu kan dari seorang manusia kan, keturunan Esau. Kita sudah pernah bahas dan ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan Purim nanti ya. Nah anaknya Esau yang namanya Amalek ini itu dia ngerti Tuhan, dia tahu dan dia juga yang namanya cucunya Abraham gitu kan, dia juga setidaknya pernah mendengar gitu kan. Nah cuma dia nggak bisa tahan bahwa masa sih ada Tuhan yang lebih berkuasa, saya dong yang paling berkuasa. Kan itu jiwanya udah aneh ya, ada sesuatu yang akarnya itu udah menyimpang jauh gitu loh. Nah sehingga dia tidak suka bila mana ada orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah makanya itulah kenapa alasannya Amalek itu benci sekali terhadap Bani Israel. Karena mereka tahu bahwa ini dipilih oleh Tuhan. Dia yang akan menjadi saluran berkat. Nggak terima sama sekali. Gitu loh. Bahkan harus dihabiskan. Itu alasannya. Gitu ya. Nah, di sini kita ambil contoh, Rabi tadi memberikan contoh, itu Haman. Haman itu seperti itu. Dia punya semuanya. Kita udah pernah bahas juga, bahkan anak-anaknya itu menjadi gubernur di berbagai macam daerah. Kekuasaan ada di tangan dia. Dia menjadi tangan kanan daripada Ahasveros. Apalagi? Nah, tetapi ketika dia jalan keluar, ya kan, dan semua orang itu sujud menyembah kepadanya dan dia dianggap sebagai dewa, intinya bukan sujud hormat ya, bukan membungkuk sebagai hormat ya, bukan, karena semua orang itu menganggap dia itu powerful, dia itu boleh dikatakan dalam tanda petik penggantinya Tuhan.
gitu kan. Nah, ada satu orang yang nggak mau, dia ngamuknya setengah mati gitu kan. Orang ini dalam Mordekai, kita tahu. Dan setelah dia tahu juga bahwa orang ini orang Yahudi, nah kan ini nih berarti. Jadi dia terpantik kegilaannya, terpantik penyimpangannya untuk menghancurkan. Jadi dia rancang berbagai macam cara sampai untuk harus menghancurkan tidak cukup hanya Haman tetapi seluruh Yahudi. Balik lagi kepada penyimpangan jiwa yang diderita oleh orang dari keturunan Amalek, seperti itu. Ya, kita tahu Haman itu juga keturunan Amalek, gitu kan? Ya, itulah dia memiliki hal seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin Rabi sampaikan di sini itu adalah itu semua adalah contoh daripada penyimpangan. Dan penyimpangan-penyimpangan yang demikian itu adalah jahat. Torah saja membuat kita, Torah tahu bahwa kita memiliki keinginan, memiliki desire, memiliki naluri, memiliki insting, memiliki keinginan apapun gitu kan, memiliki emosi. Torah tahu, tetapi Torah juga berkata kepada kita bahwa tolong kamu lakukannya dengan benar sesuai dengan koridor ini, 7 hukum Nuh, dan kalau buat Bani Israel 10 perintah Tuhan dengan segala macam perintahnya. Nah, tetapi di luar itu ya, bila mana kita melakukan insting kita saja, memenuhi desire kita saja di luar daripada koridor 7 hukum kita dianggap sebagai sesuatu yang jahat, seorang yang melanggar perintah gitu kan. Apalagi yang memiliki penyimpangan di luar daripada itu benar-benar evil. Tadi Rabi berkata itu benar-benar sebuah kejahatan. Demikian sampai di sini. Over to you, Rabi. Thank you. So basically, what I simply wanted to say to summarize is that we understand that animals and human beings are capable of perversity. The thing is, of course, that the animal ultimately does not have choice. The human being does have choice. But we have to know that since we are a human being is an animal nature with a soul from God, we have to know that there are good animal traits and there are bad animal traits, and we have to know in ourselves how these the difference is these traits which you find in an animal we could also be found in ourselves. However, we have the advantage that we have in ourselves also a soul which knows the will of God, the Noahide laws, the mitzvahs which the Jewish people have, and with this we are able actually to arbitrate and to control. The greatest problem of the time, and I'm talking about Australia, the West, is that we're living in a culture where people think that the human being is an animal. They don't know about the conscience and the soul. They don't know that a human being, it can and is obligated to regulate their feelings in accordance with the soul, the conscience. They don't understand it. Unfortunately, it's a very serious situation. Anyway, good to speak with you all. I think I have to start, unless is there a question perhaps now, Leo? Or, two questions, and if you cannot address it now, you can address it later on next week. So about this perversion, the perversity, I believe this is from God also, right? Because like the snake in the beginning, in the Garden Eden, it is something you said. It is something outside of the snake itself. So the question is it where is the snake got the perversion, and then why is that, right? One, and then second, now we know that we can lead to some perversion. We are prone to that perversion. So how can we mitigate, and how can we tame that perversion so we will not be able to be acting that way? Well, the answer to the first question is that God made the world deliberately imperfect. He gave us also an animal nature which is capable of good things and bad things. And the reason for that is that we should be able to modify ourselves, to transform ourselves. And not only that, to transform nature as well, because nature becomes corrupted also through human conduct. So it is within with God's help, of course, but it's within the human. God made these imperfections in order that we should rectify them, and we should have the satisfaction and the joy of transforming. That's what it's all about. In other words,
We don't want to live on charity. God said, I could give you the whole thing. I can reveal godliness to you as a gift. But God said, there's something better than that. We should earn it. We should deserve it. It should be the result of our work, of our efforts. That's the deeper satisfaction. So the answer is, of course, so all of these challenges are given to us in order that we should overcome them. And the other very important point is that if God has instructed us to overcome these, we surely have the ability to do so. Because God does not ask us, does not tell us to do something which we cannot do. So, okay. Wonderful. Saudara, I will translate, of course, certainly, since your time is limited, we okay to please you. Was there a second question, or should we wait for next time? What do you say? It's next time should be okay, Rabbi. Oh, okay. All right. Well, nice to see you all. Be well. Thank you, Rabbi. Be well. Thank you, you too. Thank you, Rabbi. Salam. Bye then. Thank you, Rabbi. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya hutang terjemahan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti ini. Tadi kita sudah belajar terkait dengan perversion itu semua. Artinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Rabi ingin menunjukkan kepada kita bahwa, makanya saya lanjutkan dengan pertanyaan. Jadi mungkin pemahaman kita berkata, wah dunia ini sudah rusak, gitu kan? Dunia ini sebetulnya tidak seperti ini. Nah, tapi tadi Rabi berkata bahwa dunia ini memang diciptakan oleh Hashem demikian. Seperti yang pernah saya ajarkan kepada para anggota member dari Bani Noah Indonesia, dunia yang kita hidup dengan ketidaksempurnaannya itu memang keinginan Hashem. Ya, jadi memang Hashem ciptakan itu memang ada. Seperti di dalam Yesaya 45 ayat 7, akulah yang menciptakan gelap dan terang, akulah yang menciptakan shalom dan kejahatan. Jadi memang ada di situ. Nah, unsur negatif, unsur positif, segala macam potensialnya yang ada di dunia ini, inilah yang memang menjadi kehendak Hashem gitu loh, menjadi kehendak Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita perlu sadari, ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang salah gitu. Nah, makanya tadi Rabi juga berkata ketika di awalnya, ketika masih di Gan Eden, ya kan, ular bisa memiliki hal yang seperti itu. Ya kan, di dalam kan di ketika ciptaan pertama kali gitu kan, narasi penciptaan pertama kali, ular bisa memiliki penyimpangan yang aneh seperti itu. Nah, memang itu memang ada, dan itu memang ya dipakai oleh Hashem untuk menjalankan rencananya di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, yang penting adalah justru tadi Rabi berkata bahwa kita itu Hashem itu mau kita nggak hanya sekedar menerima. Hashem bisa ciptakan Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik ya. Hashem terlebih mampu, Tuhan terlebih mampu untuk menciptakan dunia ini perfect semuanya. Tidak ada kejahatan, tidak ada hal-hal aneh, tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, dan Hashem akibatnya bila mana kita hidup di dunia yang seperti itu, kita hanya tinggal nikmati kan, kita hanya tinggal seperti ini saja, menerima saja. Menerima kebaikan Hashem terus seperti itu aja. Itu bukan yang diinginkan oleh Hashem. Yang diinginkan oleh Hashem adalah kita atas usaha kita bekerja, dan ini juga yang dikatakan oleh Rabi Moshe Chaim Luzzatto di dalam Derech Hashem, di dalam esai beliau, buku beliau yang berjudul Derech Hashem. Hashem itu sudah memutuskan bahwa untuk manusia itu menerima kebaikan itu kita harus bekerja, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan diberikan kepuasan bila mana kita berhasil mentransformasi. Nah, untuk itulah Hashem berikan juga Torah kepada kita, kepada Bani Israel, dan juga kepada seluruh umat manusia Bani Noah. Ya, sesuai dengan koridor masing-masing. Lakukan itu di dalam Torah, artinya kita sedang mentransformasi. Dan ketika kita bisa berhasil mentransformasi, mulai dari diri kita, naluri kita tahan, kita salurkan sesuai dengan koridor 7 hukum Nuh gitu ya. Keinginan-keinginan kita juga lakukan sesuai dengan 7 hukum Nuh gitu kan. Dan tadi Rabi juga berkata bahwa sebetulnya kita juga kita harus menyadari bahwa kita ini tidak di satu sisi tidak ada bedanya dengan binatang, karena kita diciptakan dari unsur yang sama. Ya kan, pengajaran saya yang ada di dalam video juga, Adam versus Behema. Nah, di situ kita tahu bahwa kita memiliki naluri. Kita bisa lapar,
Kita seperti binatang lah. Kalau kita bisa lapar, kita pengen makan, kita pengen minum, ya kan? Kita ingin mempunyai keturunan. Itu semua itu naluri dari binatang. Nah, tetapi naluri-naluri itu, keinginan-keinginan itu, bedanya kita dengan binatang adalah binatang ya lakukan aja. Nggak ada aturannya, dimanapun, kapanpun, ngapain pun, dengan nggak ada aturannya aja, ya kan? Nah, tetapi kita manusia ada 7 hukum buat Bani Noah. Lakukan sesuai dengan koridor 7 hukum. Nah, bila mana kita bisa berhasil melakukan itu, Bapak Ibu sekalian, artinya kita bertransformasi. Dan kita seharusnya puas. Kalau saya secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, setelah saya menemukan Torah yang benar, setelah saya belajar Torah yang benar, dan melakukannya, saya menemukan kepuasan. Artinya saya paham bahwa, oh ini yang memang Hashem mau seperti ini. Itu ada kepuasan-kepuasan tersendiri. Para anggota Bani Noah juga begitu kan, ketika kita sempat cerita-cerita beberapa rekan-rekan merasa hidupnya lebih plong, merasa hidupnya lebih free, lebih relax ya, karena itu ada kepuasan, ngerti bahwa yes, ini yang memang hidup yang seharusnya kita jalani di dalam Torah seperti itu. Ya. Nah, dan yang kedua, poin penting tadi Rabi juga katakan adalah bahwa bila mana Tuhan menciptakan dunia ini seperti ini, dan bila mana Tuhan juga artinya memiliki rencana buat manusia untuk melakukan transformasi, rektifikasi dari hal yang evil kita bisa kekang dan kita lakukan hal yang sesuai dengan Torah, artinya kita mampu melakukannya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jangan kita menjadi korban daripada pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah itu berkata bahwa manusia nggak mampu. Manusia tidak akan pernah bisa mencapai kebenaran, kebaikan apapun itu dengan cara apapun. Torah tidak berguna. Torah itu hanya justru mematikan. Salah. Karena Tuhan menciptakan sudah demikian, dengan ada diberikan koridornya, lalu diciptakan manusia juga, silahkan untuk melakukan, artinya manusia bisa melakukannya. Manusia bisa mencapainya. Nggak ada pengecualian. Yang penting kita mau atau tidak. Yang penting kita mau melangkah tidak, gitu kan. Step awalnya kita mau lakukan atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mudah-mudahan pengajaran Torah kali ini lebih menambah wawasan kita. Jadi kita tidak lagi menjadi korban. Wah, kita mau ngomong bingung gitu. Wah, ini kenapa sih aku ada di dunia seperti ini? Kok dunia keadaannya begini? Enggak, ini ciptaan Tuhan yang sudah memang demikian. Artinya ya inilah yang Tuhan inginkan. Sekarang tinggal kita mau terlibat di dalam transformasi itu, atau kita mau menjadi korban, itu pilihan kita. Nah, sekali lagi itulah free choice yang ada di dalam yang diberikan kepada manusia, yang tidak ada diberikan kepada binatang. Oke? Baru Hashem, bila mana ada Bapak Ibu sekalian pertanyaan lagi terkait dengan pengajaran tadi ataupun yang lain, silakan siapkan, nanti minggu depan bisa kita tanyakan ya kepada Rabi. Saya juga ada beberapa pertanyaan lagi, nanti mungkin minggu depan aja, karena waktu Rabi benar-benar harus ini ya. Habis ini dia ada kelas lagi. Luar biasa Rabi kita. Udah senior, sudah sudah sedemikian usianya, tapi masih produktif, masih mempengaruhi memberikan dampak positif bagi orang-orang lain. Itu luar biasa, itu yang harus kita contoh dari beliau. Oke? Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa. Silakan kembali meneruskan aktivitasnya di dalam Torah. Lakukan transformasi menjadi bagian kita dan hidup kita dengan sukacita. Baruch Hashem. Leitrawat, Toda Rabah, Shalom. Shalom. Saudara, Bang. Shalom. Leitrawat.